Is he playing guitar? Yes, he is playing guitar. Is it a wristwatch? No, it is a stopwatch. এগুলিকে বলা হয় সিম্পল কোশ্চেন বা ইয়েস বা নো কিংবা হ্যাঁ বা না উত্তরধর্মী প্রশ্ন, কারণ এগুলোর উত্তরে ইয়েস বা নো কিংবা হ্যাঁ বা না ব্যবহার করা হয়। গঠন: ডু, বি, হ্যাভ বা মডেল ভার্বস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব প্লাস রিমেনিং ওয়ার্ডস। ডু, ডাজ এবং ডিড কখন বসবে? যদি বাক্যে বি ভার্ব, অ্যামিজার বা ওয়াজওয়ার, হ্যাভ ভার্ব, হ্যাভ হ্যাজ ও হ্যাড এবং মডেল ভার্বস না থাকে, তাহলে ডু, ডাজ, ডিড টেন্স অনুসারে ব্যবহৃত হয়। ডু বাক্যটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে থাকে, বাক্যটির সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এবং থার্ড পারসনের প্লুরাল থাকে, তবে ডু হয়। ডু আই গো টু মার্কেট? ডাজ বাক্যটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে থাকে এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন ও সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তবে ডাজ হবে। ডাজ ই গো টু স্কুল? ডিড বাক্যটি যদি ফার্স্ট ইনডিফিনাইটে থাকে, তাহলে ডিড হবে। ডিড ইউ গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে? মে আই হেল্প ইউ? ইয়েস প্লিজ। ইজ হি স্লিপিং নাও? ইয়েস হি ইজ স্লিপিং। Does the teacher take class? Yes, the teacher takes class. May I come in? Yes, come in. Have you finished your homework? No, I haven't finished my homework. Do you play football every day? Yes, I play football every day. Are you reading book? Yes, I am reading book. Did you buy the book? Yes, I bought the book. Is somebody knocking at the door? Yes, somebody is knocking at the door. Is the child not eating? The child is not eating.